Good morning, students. Today's topic is blood vessel. The blood vessel in circulatory system. The blood vessels are the one of the component of circulatory systems. Our circulatory system is vascular system. Vascular means it is made up of vessels, blood vessels, and all these blood vessels are closed. That's why in human being the circulatory system, the type of circulatory system is closed circulatory system, because blood is totally closed inside the blood vessels. Now see, in circulatory system is made up of three components. The first one is the pumping organ, that is heart. Second one, blood vessels, and inside the blood vessels, third one is blood, which is called as circulating media. These blood vessels are made up of three types. Means blood vessels are of three types, that is arteries, veins and blood capillaries. Arteries, veins and blood capillaries. Okay. Means blood vessels are divided into these three types: arteries, veins and capillaries. Now see the arteries. Arteries means these are the blood vessels which carries the blood to the different parts of the body, different organs of the body. Okay, arteries are the blood vessels which carries the blood to the different parts or organs of the body, or the arteries are the blood vessels which carries the blood away from the heart. Okay, means now we can say the traveling of the blood takes place from heart to different parts of the body. Okay, means arteries carries the blood means the type of blood is pure blood. Arteries carries the pure blood from heart to different parts of the body. They carries oxygenated blood or pure blood towards the different parts of the body. Okay, here is the one artery, means all the arteries carries the pure blood, but one is the exception, that is the pulmonary artery. Exception is pulmonary artery, because pulmonary artery carries the impure blood or deoxygenated blood from heart to the lungs. Okay, that's why pulmonary artery is exception. They are situated, these arteries are deeply situated inside the body. They are situated deep inside the body, but some arteries are superficial. They are superficial located. Example is radial artery, branchial artery and femoral artery. Okay, radial, branchial and femoral arteries are the exceptions, because they are located superficially in the body. Okay, they are located superficially. Actually the arteries are deeply situated in the body, but some arteries are the exceptions which comes to the surface of the body. Example is radial, branchial, femoral. These arteries are the exceptions. Okay, now see the internal structure of the artery or TS of artery. The TS of artery shows the three layers. TS of artery shows the three layers. Tunica externa, that is the outermost. Is the both artery and vein shows the same structure. Difference is that artery is thick and vein is thin. Okay, here in artery the middle layer is thick. Middle layer means what? That is tunica media. Okay, it is little bit thick in comparison to the vein. Okay, means arteries are thick walled, veins are thin walled. Now see outermost layer, that is tunica externa, middle that is tunica media, and internal that is tunica interna. It is also called as tunica intima. Tunica intima. Okay, TS of artery shows three layers: tunica externa, tunica media and tunica interna or tunica intima. Okay, tunica externa, that is the outermost layer, and it is thick and tough. It is thick and tough, and it is made up of collagen fibers. कशाने बनलेला आहे? Collagen fibers. Tunica externa, it is outermost, thick and tough. टफ म्हणजे काय? थोडासा हार्ड आहे आणि कशाने बनलेला आहे? कोलॅजन फायबर्स.
Middle layer, that is tunica media. It is middle layer. It is made up of smooth muscles and elastic fibers. Tunica media is made up of smooth muscles and it is made up of smooth muscles and elastic fibers. Internal layer, that is tunica intima. It is the innermost layer and it is made up of flat compact endothelial cells. It is made up of flat compact endothelial cells. These are the different layers of the artery. Now see, the arterial lumen shows the tessellation. Tessellation means it shows, we can say, it shows, that is the tessellation means it is a particular, we can say, ज्याला चौकोर बनायचं एक प्रकारचं काय त्याच्या इंटरनल स्ट्रक्चर जे आहे त्याच्यामध्ये टेसलेशन शो करते. ओके. Arterial lumen is without wall. Arterial lumen, we can say arterial lumen, it is the narrow lumen. It is the narrow lumen. This is the wide lumen. Okay, narrow lumen and this is the wide lumen. Now see, arterial lumen is without valves. म्हणजेच काय, आर्टरीज मध्ये वॉल्व जे आहे वॉल ऑब्सेंट असते, वेन्स मध्ये काय वॉल प्रेझेंट असतो. ओके, दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन. मीन्स आर्टेरियल lumen is without wall. In case of vein there are valves. For what is the function of valve? It shows it gives the unidirection to the blood and it prevents the backflow of blood. Okay, now in arteries blood flows rapidly with the high pressure. म्हणजेच आर्टरीज मध्ये ब्लडचं सर्क्युलेशन जे होतं, that circulation takes place under high pressure. In arteries blood flows rapidly with high pressure. They are thick walled. Arteries wall is the wall of the artery which is thick and they have narrow lumen. This narrow lumen, this is called as lumen, which is narrow. Here is the wide lumen. Okay, next that is blood vessel is the veins. Veins carries the blood towards the heart. ठीक आहे, veins carries the impure blood. आता बॉडी मधलं इम्प्युअर ब्लड कोण कलेक्ट करते? वेन्स कलेक्ट करते. आणि इम्प्युअर ब्लड कोणाकडे जाते? हार्टकडे जाते. हार्टकडून ते लंग्सकडे, काय हार्टकडून ते कुठं लंग्सकडे जातात. लंग्सकडे कशासाठी? प्युरिफिकेशनसाठी, ऑक्सिजनेशनसाठी. ठीक आहे, तर म्हणजेच काय, इम्प्युअर ब्लडचं ऑक्सिजनेशन म्हणजेच काय, त्याच्यामध्ये ऑक्सिजन ॲड केला जातो आणि ऑक्सिजनेशन प्रोसेस जी आहे ती लंग्समध्ये होतं. ठीक आहे, वेन कॅरीज the blood towards the heart. Okay, and they carries which type of blood? Deoxygenated blood towards the heart. For what? Towards the heart for purification, because heart sends that impure blood for purification and it sends towards that is the lungs. Okay, this veins are made up of capillaries. Means the capillaries around the various organ joints to form veins. ठीक आहे, तर ऑर्गन्समध्ये किंवा बॉडी पार्ट्समध्ये जे वेन्स गेलेले आहे ते काय कॅपिलरीज थ्रू युनाईट होत आहे. ठीक आहे, म्हणजे कॅपिलरीज रियुनाईट होऊन काय तयार होत आहे? वेन्स तयार होते. कशासाठी? फॉर द कलेक्शन ऑफ impure blood. Okay, the veins are thin walled and located superficially. ठीक आहे, वेन्स जे आहे ह्या बॉडी सरफेसला असते आणि कशा असते? थिन वॉल्ड असते. वेन ल्युमेन शोज द वॉल्व्स. वेन्समध्ये वॉल्व्स असते, आर्टरीजमध्ये वॉल्व्स अब्सेंट असते. आता वॉल्वचं काय फंक्शन आहे? वेन्समध्ये वॉल्व जे असते त्याचं काय फंक्शन आहे? इट प्रोव्हाइड्स द युनिडायरेक्शन टू द ब्लड आणि इट प्रिव्हेंट्स द बॅकफ्लो ऑफ ब्लड. दॅट्स वाय these veins possesses the valves. Next, they also shows 3 layers. जसं आर्टरीज मध्ये 3 लेयर्स आहेत, ट्युनिका एक्सटर्ना, ट्युनिका मीडिया, ट्युनिका इंटिमा. Similarly, the same structure is present in the same layers are present in the vein, tunica externa, tunica media and tunica intima. Okay, they have wide lumen. Veins have the wide lumen. Okay, these are the arteries are thick walled, veins are the thin walled. Wall of the vein is thin. Okay, now see the hepatic portal vein. Now see hepatic portal vein. आता hepatic portal vein
It is different from the normal vein and it goes to the liver. हिपॅटिक पोर्टल व्हेन जी आहे ती कुठं जाते, लिव्हरकडे जाते. ठीक आहे. आणि लिव्हरमध्ये कॅपिलरीज जे आहे म्हणजेच काय वेनच्या कॅपिलरीज स्प्रेड होते आणि काय की ही पोर्टल वेन जी आहे लिव्हरपासनं काय ब्लड काय करते कलेक्ट करते. नाव सी द हिपॅटिक पोर्टल वेन जी आहे इट ऑल्सो शोज दी डिफरंट लेयर्स that is tunica externa, tunica media and tunica intima. Now this in hepatic portal vein we can see in the structure the middle layer is quite thick, quite thick in comparison to the vein. Now in hepatic portal vein this middle layer is quite thin as compared to the artery. Okay. So हे लक्षात ठेवायचं. हिपॅटिक पोर्टल वेन that is related with the liver. Liver is the digestive gland, that is the exocrine gland, digestive glands associated with the digestive system. Okay, then we can see the capillaries. Okay. Capillaries, blood capillaries. Now blood capillaries are the smallest blood vessels in circulatory system. Now see the schematic representation. Now heart. Okay, heart is connected to the aorta, that is the largest blood vessel. Aorta divides into arteries. Arteries divides into fine capillaries. Aorta divides into arteries. Arteries divides into arterioles. That is the branches of the arteries. Again, arteries divides into smallest blood vessel, that is the capillaries. Capillaries. We can say blood capillaries. Now this blood capillaries again that goes to the tissues. Okay. Now these capillaries reunite to form venules. Okay, and then these venules reunite to form veins. Again veins goes to the large veins, that is the vena cava, which is attached to the heart. Okay, sister. Now from heart to tissues or the body, we can say tissue. It is the tissue, means it is the part of the body. Now see, from heart to body there is a circulation of pure blood. Okay, and from body to heart there is a circulation of impure blood, means this is the impure blood that goes from body to heart, and this is the circuit of pure blood, means from heart to the body there is a circulation of pure blood. So pure blood. Okay. Now these capillaries which are associated with tissues, tissue level, these capillaries are thin walled. Is the blood capillaries, we can say blood capillaries. These are thin walled. Okay, and it is made up of single layer, means that is the single layer of cells, and it is made up of squamous epithelial cells. Means capillaries are made up of a single layer of squamous epithelial cells, which are stretchable. This layer is stretchable and thin walled. Okay, and this layer is for the transport or the exchange of material. म्हणजेच काय
एक्सचेंज ऑफ मटेरियल. म्हणजेच या लेअरमधनं काय टिश्यू सेल आणि समजा सेल आहे आणि सेलला अटॅच आहे ही ब्लड कॅपिलरी. ठीक आहे, ही ब्लड कॅपिलरी आहे. तर ब्लड कॅपिलरीमध्ये काय ब्लडचं सर्क्युलेशन आहे, म्हणजे ब्लडपासनं सेलला जे पाहिजे युजफुल जे आहे ते सेलमध्ये पाठवलं जातं आणि हार्मफुल जे आहे ते काय ब्लड कॅपिलरी म्हणजे काय ब्लडमध्ये पाठवलं जातं. तर हे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जे आहे, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कुठं होतं या कॅपिलरीज लेवलवर होतं. कोणत्या लेवलवर? कॅपिलरी लेवलवर. ओके, दिस कॅपिलरीज ब्लड कॅपिलरीज आर दी स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल. इट गोज टू द टिश्यूज. दे आर थिन वॉल्ड. इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेअर. म्हणजे काय आपण टी एस जर घेतला तर अशा कॅपिलरीज असते. ठीक आहे, अशा प्रकारच्या कॅपिलरीज आहे. ठीक आहे, अँड दे आर असोसिएटेड विथ सेल्स. ओके, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेअर ऑफ सेल्स. It is made up of squamous epithelial cells, and that layer is stretchable, and it means that layer allows the exchange of material. Okay, we can say oxygen, food, whatever is important for the cell is given to the cell, and harmful whatever is toxic, toxic cell gives the toxic material or pour the toxic material into the blood. Okay, now this capillary shows during the circulation, this capillary shows this capillary is made up of squamous epithelial cells. That is the single layer squamous epithelium cells. And this squamous epithelium layer shows the minute pores. That pores are called as fenestry. Minute pores are called as fenestry. And through these minute pores the WBCs comes out. Okay, by the process WBCs comes out by the process. That process is called as diapedesis. म्हणजेच काय की ही जी वॉल आहे सिंगल लेअर वॉल which is made up of squamous epithelium, this wall is porous, means that wall possesses the minute pores. That minute pores are also called as fenestry, and this fenestry allows the WBCs to go outside. म्हणजेच या कॅपिलरीज मधून काय होतं WBCs बाहेर येतं म्हणजेच काय टिश्यूजमध्ये येतं आणि ह्या WBCs मग काय इन्फेक्शन रिमूव्ह करण्यासाठी काय करताय मदत करताय. दिस इज रिगार्डिंग द ब्लड कॅपिलरीज. द फर्स्ट वन आर्टरीज, सेकंड वन इज वेन्स, अँड थर्ड वन इज ब्लड कॅपिलरीज. ओके, then next pulse. ओके, पल्स म्हणजे काय आता पल्स जे आपण काय ओळखतो जे आहे. ठीक आहे, पल्स. ओके, इट इज दी पल्स वी कॅन से इट इज द series of pressure waves that travels through the arteries, during ventricular systole. म्हणजेच काय ventricular systole are called as pulse. ओके, म्हणजेच जेव्हा व्हेंट्रिक्युलर कॉन्ट्रॅक्शन होतं. ठीक आहे, व्हेंट्रिक्युलर कॉन्ट्रॅक्शन जे होते जेव्हा व्हेंट्रिक्युलर कॉन्ट्रॅक्शन होते तेव्हा ब्लड पंप केलं जातं आर्टरीजमध्ये आणि पंप केल्यामुळे काय एक प्रेशर वेव्ह जी आहे प्रेशर वेव्ह काय होतं त्या आर्टरीजमधून ट्रॅव्हल होते. ठीक आहे, दॅट प्रेशर वेव्ह इज कॉल्ड ॲज pulse. Okay, a series of pressure waves that travels through the arteries during ventricular systole. That pressure wave is called as pulse. Okay,
तर आता बघा पल्स रेट जे आहे म्हणजेच एका मिनिटाला दॅट इज हार्ट रेट. हार्ट रेट किती असतो? आवर हार्ट रेट इज 72 हार्टबीट पर मिनिट. ठीक आहे, तेवढाच आपला काय असतो? पल्स रेट असतो. ठीक आहे, पल्स रेट इज 72 पल्स पर मिनिट. ओके, म्हणजेच आपला जेवढा हार्ट रेट आहे तेवढाच आपलं काय असतो? पल्स रेट असतो. ठीक आहे. नाव द पल्स रेट, आता हार्ट जे आहे हार्टपासनं काय पल्स काय प्रेशर वेव्ह निघते. ठीक आहे, तर जसं जसं हार्टपासून प्रेशर वेव्ह जाते तर हार्टच्या जवळ काय प्रेशर वेव्ह जी असेल ती स्ट्रॉंग असेल. ठीक आहे, पल्स जी आहे काय ती स्ट्रॉंग असेल. जसं जसं ती पल्स काय पेरिफेरीला जाते, बॉडीच्या पेरिफेरीला किंवा बॉडीच्या सरफेसला ते जाते, तसं तसं काही पल्स जी आहे ती काय होतं? वीक होत जाते. काय होतं? वीक होत जाते. मीन्स इन आर्टरीज क्लोजर टू द हार्ट the pulse becomes weak. In arteries closer to the heart pulse is strong, and when the pulse goes away from the heart it becomes weak. Now this pulse can be felt or feel. ठीक है, at the surface of the body. ठीक आहे. आता पल्स जे आहे, आता दोन ठिकाणी जसं पल्स बघायची असेल तर या ठिकाणी एक आर्टरी आलेली आहे जिला म्हणायचं रेडियल आर्टरी. कोणती? रेडियल आर्टरी. ओके, रेडियल आर्टरी जी आहे, रेडियल आर्टरी या ठिकाणी रिस्टच्या ठिकाणी रेडियल आर्टरी आहे, आणि या ठिकाणी नेकच्या ठिकाणी काय नेकच्या ठिकाणी वी कॅन से carotid artery. Okay, means carotid artery. Okay, that radial artery is found in the wrist. ज्या ठिकाणी आपण पल्स फील करू शकतो. अँड कॅरोटिड आर्टरी दॅट फाउंड इन नेक रिजन. ठीक आहे, तर ज्या सरफेसला आलेल्या आर्टरीज सुपरफिशियल सरफेसला त्या ठिकाणी आपण काय पल्स काय करू शकतो? फील करू शकतो. ओके, म्हणजेच काय पर्टिक्युलर पॉईंटला काय आपण पल्स हे करू शकतो. जसं डॉक्टर काय कुठं या ठिकाणी रिस्टच्या ठिकाणी पल्स काय, कारण त्या ठिकाणी कोणती आर्टरी आलेली आहे? रेडियल आर्टरी. ओके, दिस इज रिगार्डिंग दी ब्लड व्हेसल्स. ओके, थँक्यू.